Yes, uhleli nami Lhoza WamaMfene. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ndibulisa ke ngakumbi abaqalayo banathi ngalomzuzu ababukeli. Molweni babukeli. Kufananyanana ne I know. Kukho bangekaphakami bathi andawuphakama xa kutsho notification ayatsho yo but ke itshilo ngoku silapha. Good morning, good morning, good morning, good morning. Bhotani Mzontsundu, bhotani Mzikaphalo, ndibulisa kubo onke ababukeleyo ngaletsasa namhlanje. Nivuka phi, nivuka njani na? Ibulisa umzukulwana katamkhulu Machule nomakhulu Nokhwezi, uragadi wesitishi, ubabes radio, ubabes kanomathotholo. Sisonke ke sanqandwa intsimbi yesithoba. It is Relationship Friday. Namhlanje ndifuna nje into yobana Smart Chat register fast because ixesha selityekile man. Ndithi ngxe kuba ndiqala ungena ngeli xesha bekhona ubuxhakaxhaka usibhudisayo kwelaa cala ke likanomathotholo. Okay, so besisazama ke uqinisekisa into into zethu ziyisorted kakuhle phambi kokuba size kweli cala. Ndingathi kanti ndihoya ababukeli abaphulaphuli phaa ndibalibele. So I had to make sure into yobana bahappy abaphulaphuli phambi kokuba ndize kuni babukeli. Yiyo loo nto ke ndibonayo uba ndiyaqala ke uba ndibe kanti ndingena kuni. Yonke into yam ke icwalile irayithi. Inkosi wethu Mafikizolo esithi mna ndihamba nawe, mna ndizabiwe ngabanye abantu, mna ndihamba nawe ne Mafikizolo. Yasibeka phaa kwimizuzu emibini phambi sithi ke yintsimbi yesixhenxe. Friday the 12th of August 2022. Peyiye dudu, peyiye unyaka ukwenjenje. Ndawuthi ujonga uba ngaba ke awukabi nanto. Sekhona wethu ixeshana sinenyanga noko ezimbini ezigcweleyo esinozibala because after that sambala uSeptember noOctober November seyifuna ukekela. Seyifuna ukekela, sefuna uqalisa uxakeka for ukuya pha kwi-festive season. So ubungabunento ofuna uyenza khayiqalise mani ngoku. Universities ziyavala ngoku ezinye. I know UNISA yavula nge-1st, yavala apha ku-October. So uba ngifuna ubuyela esikolweni njengam masizame mani ntase sikhawuleze into zethu zicwale. Alright, ma-Smart Attendance Register sibone uba sithi namhlanje ndifuna sele nge-ultimatums kwi-relationship. Wakwayinikwa okanye wakwayinika wena ultimatum kwi-relationship uqonda uba jonga ngoku nansi okanye makuyekwe. Xolela ujinga imehlo xolela ujinga imehlo. Wakha kwimeko enjalo na sencokola ngaloo nto ke ngalo mizuzwana sinayo. But before that let's xesha ndisalinde wena uMark Attendance Register usitsho uba uvuka uphi na, ndihleli nabani na. Masikhawulezise ndilungise icala levenkile ndingabethwa ngabase-Methodist Church of Southern Africa. Masithi ityalike mawisile akumazantsi e-Afrika isekethe u-309 a hub of worship, teaching and consciousness ikumemela kwi-4th annual Buffalo City Women's Assembly nge-3rd kaSeptemba ngo-2 emva kwemini. Isithethe siphambili ngubasetsana ekhumalo idinga lise-East London ICC. Itikiti yi-R700 equka i-3-course meal ne-goodie bag. Ngaphezu koko ithuba lokwabelana ngolwazi neemfundiso ezakhayo. Itikiti lakho ungalihlawula kwa-Standard Bank kule nombolo 081 039 697. I-reference yisename yakho no-WA. Ngenkcukacha ezithe vetshe tsalela kwa-072 140 6940. Alright, yasibiza ke umngqongo umfundisi uMantini pha kwi-Second 309 bathi ke bayi-hub of worship, teaching and consciousness. Bazawube ke kuphathela ke le 4th annual Buffalo City Women's Assembly 3rd of September. Kuyabi ngomgqibelo ke ngentsimbi yesibini. Ivenue East London ICC awuzuyaqonce. East London ICC apha Esplanade. Tikiti njengoba sesithi udabane R700 iquka ke a 3-course meal and a goodie bag. Faka ke imali yakho pha kula number ye-Standard Bank, account number Standard Bank. Uthumele ke ku-072 140 6940 072 140 6940. Kulapho ke uya kubhaliswa khona uthi nansi proof of payment yam ndingenile. Besithi ke khawuleze ndilungise lo micimbi leyo because ngoku sizawuthetha ke ultimatum. Uyinika xa kutheni nasana kusube kutheni xa se because ke basically it's a threat to say uba yenzekile nokuba kuthanga kuthi xa bengathangani nam andizokuthi xa bekuthe. Basically that's what it is. Ukuba umnike umntu a threat. It's essentially a threat to make umntu okanye ukuxelela umntu into yobana jonga, if you do not undertake a specific action apha mhlawumbi athi umntu if awutshintshi uba uyeki utywala uba awuthi ndiza kuthi ne you will face consequences xa kutheni sube kutheni namsifikelela njani ekunikaneni ultimatum. Uba awunditshati by idate ethile iyaphela into yam nawe. Uba by
December ka-2022 awumisa into etafuleni or uba awuzuyenza into ethile uba asimuvi apha kokweni njengoba sihlela apha bhayi ixesha elithile simuvi oko ndandiyitshakaze apha kokweni uba asiphumi siyofuna indawo ifikelela njani xa ude kubekho ndizawuthi ke zisisongelo nawundilungisa sube kutheni xa sizawude sibe kanti ke siza kunikana izigrogriso ezolo hlobo because basically uyagrogrisa ngokuba ndakundakuza sifikelela njani ekundakundakuzeni. We are extraterrestrial. We are KNR. Sindakundakuza lanjani sifika njani ekundakundakuzeni ndakundakuza uba ngaba akutheni xa ningaba bantu babini xa izinto zenu bezirayithi kutheni kuza kubakho ondakundakuza kwi-relationship sincokola ngaloo nto leyo I think ndiyachazeka ngaloo ndakundakuza xa sifikele apho ultimatum why wawukhe wayinikwa wena okanye wakho wanika umntu ultimatum kwakutheni na sincokola ngaloo nto leyo namhlanje 065 9702707 mandilungise kweli cala. Bam. Mrs. Mithathu emva kwentsimbi yesixhenxe ngolwesihlanu relationship Friday sancokola nayo tata Maphinda emva kwentsimbi yesibhozo okanye just before intsimbi yesibhozo ngoba ke ndiye ndiqonda uba xa eli mntana sekhaya masiqhube ngoba ixesha lona liye lithanda usixhesha. Well, last week sithethile nge-art of communication, the art uthi i-communication le ine-art ne funeka ucwabe i-art yo-communicate khona bangakwazi i-communicate, so we explained it kakuhle sicacisa uba i-art kutheni i-art nje i-communication it's because kufuneka u-creative ne-creativity ekhoyo phakathi kwayo kufuneka ne-human action you uba involved apha kuyo wena mntu the sender of the message and the receiver, and also you visualize into yobana le nto ndifuna uyithetha apho ndijonge khona isiphumo sayo ndinqwenela uba masibe nje, so uyakwazi ufuneke uyivisualize, hence i-art you visualize into yobana okay xa ndithetha ngohlobo lento eyona nto ndifuna apho ndifuna siphume khona nantsi into endiyibawelayo, so yeah. And your intended outcome yonto why are you raising le nto? Senza umzekelo kuba ngaba ufotiwe wabuqonda ba lo muntu ufoto nomntu wakho ayinguye lo lapha ayinguwe wena, yambona manje umuntu wakho ufote nomntu kule foto but ayinguwe lo muntu, sizifaka kula foto awukho kula foto because zambhuda lo usefotweni sizifaka. So sithethile ngazo zonke ke ezo zinto ngoba and xa uzayiraise usithi ndikubone ukule foto into kule foto funeka ube nendlela oyiraise ngayo ne and ube zawuthina susa emotions sibeke ecaleni because uzawubhuda and uzibuza umbuzo ube nenhlanganiso nesiqu sakho wena mntu ungekho fotweni ba ndizayibuzela ntoni kanene lento lo mntu akaphazamanga ebefotiwe ezibona ubuya foto ndiyintoni mna kanene apha, why am I raising le nto le foto, why ndifuna i-feedback, ndifuna ucacelwa, ndifuna ukuthini na zizinto fanele uyazibuza phambi koba, hence i-art imcimbi we-communication. And sathi ke do not complain if it is not necessary, ayithini na ize emxholweni ne, and you must craft your message kakuhle xa ngabe ungafuna uyibhuda, craft your message ibeke kakuhle and uyitshekishe itone yakho. Itone kwi-message is a factor. Ungabe kanti uthetha into right but itone ibhatyaze yonke loo nto leyo igalela amanzi. So qiniseka xa ubuza umntu into, xa uthetha nomntu uzayibeka njani. And also you must have an understanding okanye ability to understand your partner, into yobana okay nena umntu wam uthatha kade okanye okay kanene ungumntu too analytic, ungumntu ocingisisisayo, unzathi ndithetha le abejonge ngaphaya kwale ndiyithethayo. So ukuze ile nto ibe kanti iyavakala mandimngene ngohlobo, ngumntu wakho waziwa nguwe, so uzawuyazi into yobana okay mandimlinganiselele ngolu hlobo
ne yeah sezinye izinto ke esizithethileyo ezo and uba ngabe ufuna imessage yakho ibe kanti iyakwazi ukuthethwa ivakale qiniseka that you maintain eye contact awuzothetha nomuntu wakho uhamba kungabinambeko oko kungamhloniphi nokungazihloniphi nawe maintain eye contact sit down naye eye contact umjonga apha ebusweni uzawukwazi nombona uba nkosi yam maintain eye contact it must make sense le nto uyifunayo and usayibuza ngerespect whether ngumoniwa okanye ngumoni irespect kuyo yonke loo nto leyo right and be specific what is it that you want so ungavubi ngasize kumcimbi osetafuleni nanku umcimbi osetafuleni and ndicela sithethe ngalo so uyifaka leya last week ngokwangoku ayingendawo silapha kule ndawo masiyeke enye nenye uba ifana nangokuya nge-5 kaJuni wawuthe nange-7 kaJulayi andilibelanga nango-April nge-27 wawuthe ziyeke ezo silapha ngoku i-12 kaAugust and therefore sithetha lo so ube specific uba ibingxaki le jezi masithetha le jezi masiyeke enye into yobana izihlangu zathi okay kwenze uba incoko yenu ibe lapha ne and also don't overlook his or her status kuloo nto nithetha ngayo ne when addressing i-issue don't overlook status because at the end of the day usengumyeni wakho useyipartner yakho useyinkosikazi yakho so sukumhlubula isidima sakhe ewe wonile ngoku but ayithi loo nto mdlakazelise umdlandlathekise ewe usefotweni nomntu ongamaziyo engenguwe kodwa sumstripper off isidima sakhe ekupheleni kosuku ngapha kwalaa foto kusashiyeka umyeni wakho kusashiyeka inkosikazi yakho so indlela esenza ngayo yonke so there must be i-clarity xa umbuza makubekho i-clarity and menze abe accountable as to why enze ngolu hlobo and then wenze ke assessment ye-damage uba okay njengoba khona kule foto and remedial action after that ungakhange ube kanti wena uzifakile kulaa foto ungekho kuyo ndithandile kakhulu ke lo mzekelo so bendisithi ke let me do a quick recap ebesimcimbi we-art of communication namhlanje ke sizawugqibezela sawuthatha from apho and sibe sesingena ke ngoku the importance and nyani how to communicate effectively because noba sithetha nge-finances noba sithetha ngempilo noba sithetha ngantoni na ihambi yothi ngqu kwi-communication and kulapho kuhluzeka khona amadoda emakhwenkweni apha kwi-relationship ngoba if awukwazi ucommunicate awukwazi uba ube specific xa uthetha awukwazi uthetha nje ba yo hayi mna ndidiniwe mna abantu kuze batye kule ndlu bathi kujongwe mna uyambombozela nalo uthetha ngaqoma hey uthetha ngam but not nam angakuphenduli uphinde uthi noma ndiyathetha kule ndlu mna ndihoywa hana bla bla fish paste ayizosincedisa so sizawuba kulapha relationship Friday 9 minutes after 7 kwiKeith Ngesi radio let's mark attendance register njengoba ngoba nabakhoyo sayithatha from apho ke ntathu maphinda okwangoku mna nawe sisathetha ngantoni nge-ultimatum. We are extraterrestrial. We are KNR. Okay. At 7:10, Friday the 12th of August, sithetha nge-ultimatum wakho wayinika kwakutheni na sifika njani apho ekunikeleni izigrogriso i-threats zoba ndakuza bona nje usikhaleza sijonge beqala ngoba nabahleli nam nganomzususo yakwimozulu namaphephandaba sijonge uba ithini na and umcimbi weyunivesithi ke uthanda uba sematheni masiqale kodwa egqaberha uvuvuma mdlane kuthi bani Lhoza Friday mayifane nenye manthiza wam ndiyayiqonda Khwezi Mashicila good morning Lhoza ngukhwezi ndilapha eGqobhasi sikunye nawe apha ekuseni bulela mani lonto yazi Khwezi obusiswa ndiyaqala umva ubusiswa uphi useqonce molo bhele molo ubusiswa
eqonce ndawune eqonce enkosi kakhulu ngosikhetha ngalentsasa uragadi wesitishi yakwamkela kwisikhulu esemgceni esingaqhawuqhawukiyo esingenamida we are beyond frequency Nkosi mani nakunevita morning ragadi wesitishi #umdansane ungenile Nangu Nels, thanks God it's Friday Lhoza ngigibisela neheart to Nels ndakugqibela ngebirthday yam last year Vuyizi nongawuza morning MamaMfene hey Vuyizi uphesha kwenciba Thoko Kambolo good morning Lhoza and happy Friday Asibeke Goli Lhoza lo babukeli nabaphulaphula molweni but siyabulela Sylvia xoliswa sinothando kakhanzi molo my sunshine kapa kuyanetha but sesipani njengawe yenza ithini lento onethe kapa benani ngakhili yokunethe ke ngala weekend yethu Sylvia please xa kophulwe okay uvuvuma mdlane nomndimba lamana uthi xa kophulwa imiqathango ebeniyibekile ngomnye wenu uqonde ukuba ayiseyiyo utsho angatshintshi uqonde ukuba i-ultimatum kulo ndawo xa kophulwe imiqathango unibuyisela ke kwinto ethi kwi-relationship leyo yenu kulo mtshato wenu kuloo nto enikuyo noba nibiza ntoni na bifanele bikhona imiqathango enichancathapha phezu kwayo okay imiqathango nina abantu bangenileyo kule relationship fanele ze nibe nemiqathango enithi thina apha ke u-A B C and D sizamenza ngohlobo ngoba ndithi ke kufuneka i-relationships ezi singazifanisi singazenzi ibe ngathi nguwonke zonke bonke fanele ba sibe kanti sizawujonga thina lizawusebenzela mna nawe ngalomzuzu right so la miqathango ngoku nezi zinto sizazenza thina in crafting le yethu i-relationship and nezinto apha thina singabantu abakhangelanayo ndenza umzekelo singabantu abangathembiselaniyo ngofowunelana njalo okanye ke xa kuthe kwabe kanti wenza into enjena omnye wethu then nazi consequences utsho vuvune then ke ngoku umthi ultimatum kuloo ndawo look it can have a very big effect kwi-relationship inintsi into enokwenzeka inintsi into inokwenzeka so ndifuna sikhe sijonge uba xa uthe wayifumana wenza ntoni xa kwi-relationship and you find yourself having the same disagreement or argument over and over again and uqonda uba akandigethi mani lo bhuti yakho apho siyakhona okanye akandigethi lo sisi eza arguments zenu zi-escalate to a point yoba niqonda uba ni-reach a-boiling point okay and ngoku you can't take it anymore umgibisele ndijonga ke uba kwenzeke ngolu hlobo ndizama utolika wena ke vuvu usibalo wakho Masiya kunals mabandla uthi if you communicate your boundaries properly isaqala i-relationship there's no need for i-ultimatums your person umuntu wakho your personal person ke not umuntu wenu your personal person already knows i-deal breakers up front I find ultimatums childish xela ngonels mna apha enawo ndiveli childish Nkosi Nels ibifanele ba i-boundaries zenu niyazazi ba awutsibi ke lo umda lo noba uyageza ugeza ube nomda because izinto zenu nizicommunicatile khona mani ibhesi mani ndilandela apha xa ndithobile but ke uvuya izinto ngawuza msasi ndayikhupha mna hayike ndayikhupha mna yalandelwa i-red card soze kaloku unqanda into enye emntwini ndabona uba asindawo apha mandivele ndiyidissolve le cabinet uthini na aqonda uba jonga le cabinet mayinyibilike mayidissolve icabinet because ayisebenzi ayikhupha ultimatum akwabikho tshintsho uthethe ndiye ndithi ke nalapha ekuthetheni into over and over again athi umntu okokoko ndaba kulo mtshato okoko ndaba kule relationship for the past 7 years for the past 15 years ndithethe into mhlawumbi uthi ndithethe into enye yamantombazana okanye ndithethe into enye utywala okanye ndithethe into enye yemali etyiwa dlakadlaka okanye ndithetha yonke nje laa nto ndiye ndithi ke mna ke masiyeke mani makhe sime kancinci ngale nifusithetha ngecase yamantombazana okanye yamadoda okay yalumeza ne yalumeza makhe sijonge i-character yalo mntu makhe siye because iye ibonakale ngathi it's just a symptom ne
khona wena ingxakana elapha phezulu fana nalantu ba ube ugule ukuba okay unalenhloko, you keep on taking pain tablets, you know, kanti inhloko le yisign yento ethile, mhlawumbe uqalwa sisigulo esithile, right? So nalanto mna xa uzawube uthetha umuntu into enye for years okowalila ulila lento inye akakuva esi sijwile simbonono abe right 2 3 4 months aphinda relapse uphinde uyoxoxa baye kaloku buthe mandimyeke uLhoza ndimyekile ke ngoku ndiye kubongi uphinde umbhaqe nobongi hayi ndimyekile ubongi ngondiye kuphiwe kaloku awuthe mandibaye ndibayekile qha ndoqala into entsha ndiye ndithi ke ihambe ibe nento yoba makhe sijonge ingathi khona ingulo apha khona into engekho right, masiyeke leyo, masijonge i-character yakhe, masiye engcanjini, masiye kunobangela woba wenziswa yintoni le nto, because ngoku into yoba nguLhoza namhlanje nguphiwe ngusendra ngomso ngubongi nguobuhle nguolwethu leyo into engenamsebenzi for now sayixoxa mva into yobana bekutheni na, but masize kumenzi wento yintoni ingxaki ne masiye engcanjini mandivuye yebo masiyijonge because ke nyani but ke xa ubona into yobana hayi mntana sekhaya okwam ndikwenzile bendinokwenza ndiyazihlambe zam izandla mgibisele i-red card aphume ecaleni, ingakumbi xa uqonda uba ndizenzile inzamo. Ndiye ndithi ke mna ke naxa uncama i-relationship naxa uncama umtshato naxa uncama nantoni na iye ibaluleke into yobana uzenze izinto uthina uye zama kangangoko ukulungisa, wenza inzame uqinisekisa into so that naxa sewuphumile when you look back uqomba mna I've done my part, I've done my all ebendinokwenza and trying to save a situation, but because ke lento yabantu ababini and lo wesibini bengaboni ngohlobo then ke ndayidissolve icabinet yathimla ke ePenguin ne, so ngaske wenze kangangoko nako because iyakuncedisa kwiprocess yakho ye-healing xa uzazi into yobana noba mhlawumbi kukho umntana uzovela uqonda uba I've tried xa ikubuza uba mama okanye tata uthi I've tried my baby, I've done A, B, C and D, because bayakubuza abantwana ingakumbi xa uphuma emtshatweni wenza ntoni mama to save i-situation, umelwe uminqongo waxa, so funeka ukwazi ukuba uzenze zonke. Ultimatum ke abantu bazikhupha and ezinye izinto ziye umuntu amnike after kukhule izinto ezibonakala zincinci but zibe zinefuthe. Masijoko Sinethemba Changacha othi ndivuka apha eBhela eCape Town. Okay, uvukile eBhela, molweni eBhela eCape Town. Sinethemba siyadimana nge-3 kaSeptemba ndizabe ndiseKapa, cela uba nedinga nawe. Mzukasha uphangeli mos wena sabe sisonke ne. Okay, happy Friday Lhoza wethu. Mzu apha eside B uba uyanifuna Mzu ndicela sidibane kwase-airport nawe sizotyala amaqunube please Mzu, cela 2nd 3rd 4th ndim nawe eKapa please. Masiye kubhutvuyisa khonzani ulapha eMonti yena othi morning Mfenezi, mbona bhutvuyisa masibheke egcuwa morning WamaMfene sivukile Gwadane kungabakho i-ultimatum in a relationship ayiseyiyo kuba kaloku ezinye izinto zenzeka unplanned. Ndiyaxolisa mani andingeni andizi kwasiphuthi makuzu egcuwa siye kuPriti Shreds, morning Lhoza and family, uPriti ePitoli, molweni ePretoria. Aphiwe Louis Sityebi, molo aphiwe, molo sisiLhoza ndise-Australia, udina aphiwe uthi usezigcawini Australia no-New Zealand inezigcawu yona ndani ngayibaweliwe nxa yezigcawu andifuna osibona, ndifuna esiya sinemilenze emide. Molweni e-Australia siyakwamkela. Undawoni e-Australia? What time is it in Australia? South Africa, it is 21 minutes after 7 Central African time. It is very good morning ingakumbi ke apha eMonti. What time is it Australia? Nkosi manaphiwe Louis Sityebi, usiphamandla Nkokheli Manjilo, molo Lhoza sikhona nathi Nottingham Road apha KZN. Sanibonani, I'll be in KZN 26 27 28 ne zakubona nawe eKing Shaka.
yebo ndinobele kule nyanga ndiba nje ke xa kusondele ibirthday yam ndibona wonke umntu so masibe nedinga okay ukhwazi kamlandi bona umsasazi nabaphulaphula imdansane eCentral ivukile ngalo lwesihlanu ndicela umamela eLadweni cela umamela eLadweni kulomcimbi zange ndayifumana ndingazange ndayinika happy Friday wethu it's good to be with people yini wandikhumbuza ama-record Nkosi man khwazi masiye kuzozo sifuna sikhe singene kulomcimbi ke sijonge ba kahle kahle yintoni na because kihamba nyani kulani phithela omnye umphulaphuli when you state your boundaries ba mamela asiwutsibi ke lo umda lo you setting his standards ku relationship yenu in order for ba mayiphumelele mayibheke phambili when you give ultimatum you are actually saying those standards zenu benisetile omnye wenu uziviolateile you know and something needs to be needs to change kulento yenu benithetha ngayo wakhe wayinikwa Ladies and gentlemen, let's see what all the fuck From the states of Africa, we've got you covered. uzozo ayingorholisisi lo uzozo ngubani ukhethe omthandayo kathangane molo thangane uthi molo lo uza ikapa livuke lonke nangona sinetha nje ube neminenhle njengawe nkosazana uthini na kum uthi ba nemini mayifane nam ndikuvile sikhaleze sithi makhe size ngapha Nkosi manzozo siyadibana ne sinedinga ngala weekend inkulu check shapa ku page yam Simpiwe gaxela morning usasi nabaphulaphuli mola but Simpiwe lapha eBuffalo City mosweni ne yes reason Thembisa kazathu uthi moneni Lhoza ndikhona nama hayi mina andiyisebenzisi ndibakho ntombi oko ndanqanda vele singayisebenzisi ndiseSomerset East uthe ndingakuva nje reason eSomerset East Somerset East ningayiva nje bufuna uthini kaniphinde man reason okay awusebenzisi wena awuzange wayinika mhlawumbi and ungazange wayinikwa okay uyanqanda qha okay ndonqontsoma ndiyakuva kantani kuva kabuye reason nakuzinhle good morning Lhoza I don't give ultimatums now because they don't fix the root cause of the problem ndicinga ba mna xa umuntu enike ultimatum sube sithi ndikwenze konke ndinqandile ndithandazile I've expressed indlela enifilisha ngayo apha ndazondlala ndazichaza i-boundaries repeatedly ebesizibekile ziya violatewa and my partner doesn't respect the boundaries or the standards esizisetileyo thina sobabini kule relationship and therefore ngekungeso sizathu ke soba ndikunike i-ultimatum in other words iza from a point at desperation you are very desperate ngaske kwenzeke lento and ke ngokuqonda ba wamgibisele nge-threat ngesirhogrizo mawuthi ndakundakuza xa kungathanga xa bekungathangani ne iyo nabavela abantu baqala uba nam baqoma lo msasazi ndifuna uthi abantu baniki i-ultimatum as a last resort awufuna unikezela ufuna ukwenza konke xa bendithethelileyo uye kwenze konke uqonda bajonga ndikwenze konke bendinokwenza and trying kuba masibe right akwenzeki and i-last resort nansi uthethile I think ubingunels uthetha nge-deal breaker kwi-relationship finish into bajonga bona ngoku ndi-trapped kuyo yonke lento and lena into yoba ndixoxana nawe namantombazana it's chronic ngoku ingaphaya it's a chronic sickness ifuna it's a chronic habit it's a chronic and oqho and uthi sorry ndimvelo sorry yandigibisela awucela inyani so umuntu eqonda ba bona le drinking yakho iyasikhosta apha endlini izinto azibhataleki because wena ukhetha uyosela okanye thina sobabini apha akukho nkqubela phambili sithi sajongele imali igalele engqoweni evuzayo okanye ebhekileni evuzayo because there's always i-cheating ekhoyo and ke ngokwezazi zinto zoba nendlu ezininzi zifuna imali phakathi uzawucuntsula kule yethu umane ubhaqwa idebe i-chronic habit
umuntu aqonda ba okay jonga okay bona ke ngoku I cannot take it anymore masiyeke man yabo yeah so abantu bayenza ke ngezizathu ezininzi ezahlukeneyo ngokweemeko ngokukutyiwa kwabo zicons ngokoku xa kwa lihlalutye lelapha esihlangwini you know abantu baqomba yabona le ine risk phakathi ngobomi bam and i-relationship ngoku it's not fulfilling the core kanye values esasizibekile apha kule relationship yethu yonke nje into iba wrong ne okanye umuntu amene sithi mhlambi enye mhlawumbe umuntu for abantwana ba okay masivane asizubana abantwana okanye sizaba nabantwana umuntu manje masithi khame kancinci manqale nifunde eqala umyeka afunde agqibe aphinde makhe masendiphinde ndenze nenye into hayi mandenze iBTech uphinde umyeke hayi mandenze into momatyhini hayi nabanabo senigugile nafundisa ngepensions uthi uqoma okay if asiyenze lipo sasivene wavuma ubasaba nabo abantwana ngokuthuthuzi umane usithi hayi let's travel the world first masithi qala uye kumane uyikhumbuza lipo wena deep down uyoqomba uyamfuna uthi jonga if asiyenzi lento asikhulelwa kule 6 months masiyeke manje okhangela umuntu ozawuvuma unika umntana nabanye ke bayayinika apha ekuncumisaneni umuntu eqomba uba unditshati kulo December uba undinxibisi uba nduzuntyisi lemshenk ndunginxibise i-catch me now andizi uba ndizuncinda isihlunu emasini phako kwenu masiyeke awuweli nam lo nyaka zayo tiza yeah so iba khona ke izinto ezintathu are they happy are they healthy xebe i-ultimatums kwi-relationships masincokoleni man 28 minutes after 7 Keith Ngesi Radio doing radio according to you. Let's pay. We are extraterrestrial. We are KNR. Let's pay the bills singabethwa ngabantu base sekete 3. Ityalike emawisile akumazantsi eAfrika isekethe u309 a hub of worship teaching and consciousness ikumemela kwi4th annual Buffalo City Women's Assembly nge3 kaSeptember ngo2 emva kwemini isithethe siphambili ngubasetsana eKhumalo idinga lise East London ICC itikiti 700 rands equka i3 course meal ne-goodie bag ngaphezu koko ithuba lokwabelana ngolwazi nemfundiso ezakhayo itikiti lakho ungalihlawula kwa-Standard Bank kule nombolo 0810399697 ireference isename yakho no-WA ngenkcukacha ezithe vetshe tsalela kwa-072 basetsane Khumalo uba umphathelwa ke ngusekete 309 umfundisi uMantini nomama uZamamantini baphathela ke ubasetsane Khumalo kule annual assembly yamanina Buffalo City Women's Assembly baphathela nge3 kaSeptember ngentsimbi yesibini ngeafternoon East London ICC ngodibanisa ke intwana zakho kwenzela ba uzokwazi wena mntu ukule ngingqi yeBuffalo City ube phaya ungaphoswa okay licala emva kwentsimbi yesixhenxe masize kweli cala nifuna ukwesta sithetha nge-ultimatums how to deal with ultimatums uyifumene ke and uyayiqonda uba yenza uphulukana nalo mntu because ngoku wow nditshilo ke ndathi iba yi-last resort but ayibikho healthy ke xa ucaba wena uhleli nje unezi zigrogriso uhleli nje ndakudivorce uhleli nje you don't bize lo gama ungekho sure uba uyaphuma nyani ifuna nje xa uyinikiwe uhlale phansi ucingisise beyithetha ukuthini nalento ifuna uba yintoni nalento uyijonge ngemehlo avulekileyo ukwenzela uba uzoyiqonda uba jonga ingxaki ikhona apha so when you receive ultimatum hlala phansi take a step back cingisisa try to figure out uba isuka phi ngoku sifike njani apho mhlawumbi nakhange uyiqonde sekuthiwa ngoku kwathi sifike njani uzama uyianalyze kakuhle uyibeke phansi uqonde okay ubheka phambili siza kwenza njani na ifune mhlawumbi ke nithi go back to eza rules eza ground rules benizisetele nina uyojonga uba hey mhlawumbi ikhona nyani le uyitywabazileyo
le unyatheleyo emgceni wa est ifuna into banyani ukhwe uhlala ucingisise about i-relationship lena yenu and what it means to you, whether wena uyafuna uyitsho okanye awufuni na. And maybe consider as demands, yeah, as demands zifunwa ngumniki ultimatum, are they nyani is realistic, are they attainable? Lento ayifuna ndiyenze sele ngokundigityisela nge-ultimatum nyani, am I able to give lo mntu lento, am I able to stop lento ayifunayo, is he or she reasonable? And ke ngokwazi uvela uphendule xa unika ultimatum. Is it coming out of place your concern okanye nje nyani umntana abantu kudala walila wena awuyeki ubuya ngentseni? Sincokola ngaloo nto leyo besindawuni kanene sokhawuleza ixesha lethu namhlanje. Uzinhle uthena akakholelwa kuyo because they don't fix the root of the problem. Ubhuti Siyabulela uthi ultimatums normally follow into ewisa umntana ebhedini. Ayike uthi zilandela izinto eziwisa umntana ebhedini, abe nengongoma, abe neduma, alile aqhaqhazele umntana because uwe ebhedini. Amaxesha amaninzi ziphume emsindweni de kungajongwa iziphumo zokulandela lo miqathango kwimeko enikuyo. Umzekelo, xa ningahlali ndawonye kubekho ukungathembani de kuthiwe yeka lo msebenzi ubuye niphinde nilwe when needs are not met, ubuhlungu kukuba nihlala kukho i-resentment phakathi kwenu ngenxa yezi ultimatums, makuthethwe kuzoliwe xa kukho ingxaki, niphole nixolelane nomntu ngamnye azixolele. Okay, ndiyakuva. Makuthethwe kuxolelwane. Ya, ndiyafuna kuza kulaa nto yomntu ongayekiyo uthethe into athi umntu noko kulo mtshato ndalila oko ndaxoxa into enye, uthotha umzuzwana aphinda aqalise. Ya, Hendrik Malisa Jembase ndivukile lapha eJozi Inadeli, ndingwasegcana seni ke phaa kulo Matewu, ndisahleli ndewodwa kwezi ntsuku. Okay, Origin niwoke nizothi dry nakulethu idolopana Lhoza man, Somerset East. Oh man, yazi uthethe into, yazi reason ndiyacinga uthethe into, khandibambe ecaleni mhlawumbi singabhurusha into manje noma uphelanga lo nyaka. Please Thembisa, nanku liyabona wo singalala phandle mntasekhaya umzu ekanodibana nosizilhoza bawo kunini efuna umbona uthi nina liyabona liyabona makampilo mkhura masidibane. Inkosikazi yaseMamfeneni ke by the way lo liyabona masidibane airport 2 September please mzu ekhaya elitsha. Andifuna ukubhuda, andifuna ubibeke lo nyusuku, masithethe ecaleni, mandikhawulelwe nguwe mzu. Yini masibheke Australia uthi useCarnarvon Lhoza Western Australia, ixesha is 1:25 mhlawumbi ke inoba saying 1:30 ngoku. Uthi kusemva kwedinara ke Australia benana nditsho qho ke andixhomi xa ndithi South Africans ezihlala abroad ziphulaphule Keith ngesiradio andixhomi. Nanku aphiwe upha kubo ke 1:25 emva kwedinara. Inkosi aphiwe inoba yi-1:30 nyani ngoku, bekudala ngoko benibuze ixesha, noba 1:30 ngoko eAustralia, Western Australia. Nkosi man, thank you so much. Originally ngwandawo napha eMzantsi. Ukhuthala Mancibane noJaholo, good morning Lhoza WamaMfene, ndihleli nawe. Khawuze wakho ayikhuphi ultimatum. Utsho kanye Lhoza, andizange ndayisebenzisa, andizange ndayinikwa, andizange ndayinika. Ndiyabava abantu bethetha nge-ultimatum. Uba unditshati yho ndoyiki. Khanike ndiyofumana uncedo phambi kokuba kunikwe i-ultimatum, anle ukwenza ukuthi hayi ke ndizamile. Umntu aqomba I have no choice. Yes ndiyakuthanda but kule imeko cela ukureleasa man, masiyeke because wow
ikhona nje into engekho right masiyeke because ngoku it's becoming toxic. Khona umuntu qomba umrelease umuntu umthanda ngenxa yemeko qomba ndikuthanda too much and ke ngoku andifuna ubona sidicelana mandikhulule mani masikhululane ngembekokazi enkulu. It can be very unhealthy ke xa kude kufikelelwe apho and naxa zisetyenziswa ultimatum frequently wena nditshilo mos nathi ngundakundaka uzawuthile i-threat. So xa uhle nje wena ngunomgrogriso noma unomgrogriswa ndingaphandle kule topic ndilithinditha kwezothando ndomamela kumaqala hayi but simphi into masekuthembe sekuthembe uthi jonga ndilithinditha sondifaka Lhoza kwinto edibene nale kule relationship Friday yakho ndibeke ecaleni mna ndikuSimphiwe kaGaxela ndilapha eMonti buyandifuna Nkosi Simphiwe uyazikhupha ngebhayile uvuyo pasiya molo but vuyo molo Lhoza hayi kana wathi ngusisi molo sisivuyo untombi ndibone ngibamfene abaphulaphula bestishe singashishise sonqene uvuka but ke ndinani va okay ntombi wosiqo naseSweden kuyabuliswa molo mahlathi ayike ixesha laseSweden lethu liyafana liyafana napha kubo ku738 molo eSweden Eastern Europe right eSweden noma Denmark pha Eastern Europe right okay ndiyazi apho ngenye imini Simphiwe kaXela uthi ndifuna unconditional love kodwa ndiza nebag full of conditions kulento hayibo siphi kanti apha nifuna unconditional love kodwa niza nebag egcwele ezi-conditions ifuna kaloku sihlale phansi le bag yam because it's full of expectations and obviously now une-expectations onazo into yobana now that udibene noLhoza kuzawuthi na so let's unpack qha unomgcana wakho ndizawuqhaqha wam siwubeka apha phantsi ingxaki kungayiqhaqhe le bag ne u-unconditional siyamfuna nawe uyamfuna nje nam ndizakuthanda nje ngokuba unjalo ungako unguwe right but une-expectations onazo ndine-expectations nam and then senza njani ke ngoku masihlale phantsi umntu aqhaqha unomgcana siyibeke apha so that sizokwazi uba nezethu indlela esizawuqhuba ngazo to meet expectations zethu ezizasisuta sobabini because the minute ungamqhaqhe la bag yakho lanomgcana wakho uthetha uba there are things ozawuthatha ngento yoba bekufanele uba uLhoza yandigetha uba ndindoda bekufanele uba ndithe yabo wayengazundi-understanda because I'm a man and kufanele kwenze ngohlobo and memenqona uba andiyazi loo nto ngoba it's not one size fits all andizothi ndibisebenza kule yandisuka kuyo ikhabhinethi yadissolve waye ndicimba izawusebenza nalapho so kufuneka sikwazi unpack but ke ngi-challenge into yobana mostly men abayifuni laa ncoko yokuqala iba ngathi usofuna ulawula ufuna kuvuwe ngawe kuyo yonke le nto so sifuneka sibe nazo ezantlanganiso nezancoko they might be uncomfortable but they're so necessary into yoba sihlale phantsi sithethe sizokwazi ukhawulelana ukuba sithini na ayina ndikayi kwimozulu iba ngenye ixesha iba necessary as much as biba unhealthy xa uyenza qho but kwinto ezidibene mhlawumbi ne-substance abuse uba uyeke utya imali yabantwana bam kwi-gambling ngcono ndihambe ndiyozisokolela neentsana zam ngapha ekhaya kwatamkhulu machule ndihlale phaa kunale into so if awuyeki le ndlela wenza ngayo yogamblisha okanye le nyawupu uyityayo ndiza kushiya mna ne kudala ndikuzame ndikusile kwi-rehab ndikudibanisile uthandazelwe ndikubizile ndizenze zonke uba uyeki ndiyiqonda ke mna ke uba at least ke kuleyo iyavakala okanye ndim ndiyayibhatyaza masiye kuvuyo sizokhawuleza siyivale yho ndizokuhlala ndizokulahla I have options uthini na ngoku yho that statement oko siyabhora kanjani qonda uba ubored kwava ama-2k ndibored uba bored nyhani ke phaa zakulahla mna I have options yho makasesindilahla ngoku umntana sekhaya kulate masesiyeka kanye kwelo cala abantu ogrogrisa ivele uthi okay uyawuzibona
masiye kushwaye bandumbiso masibulele Hlathi Lisa Jembase Sanzanza Hlangomvelweni ungalimali molweni baphulaphula beKNR nibuliswa ngumqoma uSiqo unyonyile Alex extension indibhaqa sekulate sawudibane OR pha ngala weekend ye17 mntasela weekend yethu ne sabe nsiye eMpumalanga masidibane eOR ne yabo ndiyalizama iGauteng ndiyalizama iKapa ndiyalizama KZN ndingandi ndigqibile Somerset masibambane ecaleni mhlawumbi ndawo nase-Australia uvuyo uthi uright Lhoza ngubhuti not sisi yo man mama ekhaya lokhu profile picture okay ke bhuvuyo sibulisele kumem wethu uthi siyayibuka lonto yazi khona ndiyibuka nje ngomuntu ongubhuti ibe nguye ofaka iprofile picture umuntu ongusisi enganyanzelwanga sinezinto ke sibenzisa zona ufuna ufaka profile picture ngenkani nami ndifuna uba profile pic uza kwenzani xa indifakile kuhle mandingamnyanzeli so ngumem umthwandi mandibe profile picture uzifakele ngokufika kobukumkani bakho wazicinge into mawumfake akwathiwa bawundifakanga apha ndiza kundakuza 742 sithethe ultimatums. Are they healthy kwi-relationship? Ngaba mhlawumbi sube kutheni xa umuntu enikwa ultimatum iyintoni ultimatum? Uqala banathi eqobeni ke sithethile ngayo sathi ayiveli out of thin air awuveli usengomso uthi jonga yabona lona ndizamnika ultimatum uhlala phansi uzikisa ucinga uqonda bajonga ndindawo apha yabona apha pew sithilo sathi is out of desperation kwamajonga bona ngoku ndiyazijula ijacu xolele kophulukana nako konke okusesikwenzile because akamameli lo sisi ndithandana nayo kanye lo bhuti icebo maniphume manikuye because iye ibe toxic le relationship kungabikho right niminqwe nguwaxa nibe ngabo bantu benzi benento ezincangathi bona xa seyinasti uqonda ba yo iyadraina 743 Keith ngesi radio the relationship Friday mhlawumbe qoma yilona nomathotholo ngolesihlanu ke siye sibe kanti ke sizawuthetha ngezinto ncakasana ezinqamenene okanye ezoyamene nazo ke i-relationship sizikise apho sijongise khona kukujonga lento ithi aku relationship eki so siye ke sithethe ngetips izinto ezakwenza into yoba maku relationship eki na okanye akushadeke makutshateke bethu nani khethile naba bantu batshatileyo bengathi umuntu wayenyanzelwa makakhethe lwamkhethileyo hayi wamkhetha wamisa izikolo susifaka siyeke thina siyeke netso wakhetha qiniseka apha esigqibeni owasithathayo hlala nalo wamkhethile sisusifaka ufuna ngoku kubekho into enyavunyavu into entanglement ufuna usidraga kwinto yakho hlonipha isigqibo wasithathayo hlonipha ivows wazenzayo hlukanani nabantu abatshatileyo please ukhona umahluko phakathi kwe-ultimatum nokunikana ii-rules zenu eza-ground rules okanye ii-boundaries there's a difference kuloo nto leyo okay ii-boundaries zithi and zithethwa kwasekuqaleni mandiphume ndizokwazi utshekisha into yobana utata Maphinda xa nongena apha emnyango sabe sindawuni nathina because kusafuneka ndiye kwimozulu kule 15 minutes ishiyekile I think mandiye kwimozulu but ndiyayiqonda mandingene late kuni kodwa sungaze ugrogrise umuntu uthi bona nje xa kungathi ndakushiya ube ungafuni ne ungaze uthi bona nje ndakushiya okanye bona nje masiyeke bona nje uthethe ngedivorce kanti oyiminishanga uthethe ngolahla umuntu kanti ufuna ucengwa hey uyawuthi kanti umuntu ebeready xa usithi okanye laa nifana ndathi umuntu buye lapho ubuvela kutheni ufike ekuseni buye lapho uvela hey uyawujika abuyele sukuye amaledi ayithanda ke laa nto sukuyenza because kwaloba esize ebuyile uyakrukutheka deep down uyaziqonda bathiza ndimke ndingekafuni xa buya ngokendlini wena uthi cela ubuye lapho ubuvela ungazi uyiqali ngcono umyeka angene uTixo utagqiba uthi bona bulalaphi kunokuba uvele uthi kuye
buye lapho buvela okanye masikuye kumnikele ultimatum. So mayibe inyani last resort, okay? Masiye kwimozulu siphatheke iminqweno emihle ngaba kwa South African weather bebambisene no Keith ngesi radio. Good morning. Sifuna jonga nje, it's sunny today eMonti. Kodwa sawujonga ke iqondo lobushushu lona lithini na ngalomzuzu ucema ngu14 at this point in time, but akunika maximum ba izaba ngubani na. Akunika amaphondo olithoba elomzantsi Afrika iqondo eliphakamileyo nelisezantsi. Ngokoqekelelo lwemozulu esenikwe ngu-South African Weather Service. But before that masiye kuphutsimpiwe sibone ba uthini na yena. Mamfene. Mamfene kwalonto yokwazi your diagnosis based kwi past experiences okanye kwi fears zakho. You know, ultimatum is a fear of death, but the real pain is anticipation that he doesn't want to change. And I want out, so you are on guard. Because you are dreaming of something you don't even give the other. Ilendithi ke masingezi ne masingawarhuqe amahlahla apho besivela khona. Awukwazi uthi apho benisuka khona bekuthe, even if awuyivoyisanga deep down uqonda ba, oh okay, this one akayimindeli seat, toilet seat enganyuswanga okanye engahliswanga, but lo bekhona deep down bakhona lanto ne uqonda ba okay, but sikuza nayo. Ufuneka uze une nhliziyo evulekileyo nengqondo evulekileyo ephangaleleyo ethi ndingena apha sizokukhulisana, sizokwazana, sizokwakhana, sizothandana, sizoxhobisana, sizoncedisana ukufika kwi destiny zethu, but most importantly sizokwakha usapho. Ngena tata, sizokwakha usapho. So I think into enga singakhe siyijonge, it is not healthy xa umane uyenza qho. And yeah, sizayivala apho utata esangena mhlawumbe ke kulomcimbi sithetha ngawo nje akadlule singekaphumi siyomnika kule siza ngayo namhlanje. Umfundisi Maphinda ukhona ke njengesiqhelo sizawugqibezela ke i-communication. Last week besendishilo ndisendi recapila sizoyiphinda i-art of communication ibithetha ukuthini na njalo njalo, but ke ndizawuza kutata ndimbulise akahlomle tata sithetha nge-ultimatum. Wakhe wayinikwa na i-ultimatum, wakwayinika na, is it healthy? Why abantu bekuba kwi-ultimatum kwemitshatweni okanye kwi-relationship? Why do people give ultimatums? Sube konakele phi ifika xa kutheni sesilapho sincokola ngaloo nto nabaphulaphuli ke ngale mini namhlanje, because ndibona ngathi sisigrogriso esoba ndakundakuza umnikwa xa kutheni undakundakuza kwi-relationship uthi unwabisa yokwana. Uthi ngxaki sikhokelisa inhliziyo ingqondo ngasemva. Leave the room for disappointment. Be able to live without lo mntu, ungabe usoyikuphuma ube ucinga woyikisa yena ngokumshiya. Awoyikisi yena nguwe, awukho ready to live. Uba ayiyo relationship hamba. Subusithi kulona jonga ndakushiya uba usithi uthunwabisa. Uthi subusithi jonga ndakundakuza ndakushiya bona nje uba awuthi, uba uyeki le addiction yakho, uba uyeki this chronic habit ndakushiya. Uba uyiboma yiyo mshiye, nguwe oyikuphuma ayinguwe. Subusithi ndakundakuza kuthunwabisa kayokwana. Usibeka pha kumizizwe elishumi phamba sithi ke intsimbi yesibhozo. Umfundisi siye ngena sisa cinga sawusonga lo mcimbi sitsho uba ithini na. Mfundisi mandi ithathe lithuba ndikubulise. Molo mfundisi. Yo okay, mandikusondezele nje indlebe uzokwazi mandikunike eziziza ukwazi uba sibe kufutshane kuzo. Sebenzisa nje ezizam, uyawubona ku left wakho no right wakho ukweliphina ke icala apho sizokhaleza ke sisho ukuba ithini nalendo. Okay, yes, please pontshe zendlebeni uyigqibini. Thenikekele nje le yam ngoku. Mfundisi masikubulise manje sikuhijack kule topic. That's fine. That's fine. Are you good? Yes, I'm good. I hope the listeners are good as well. Yes. Hayi ba right ukufa. Ba right, Good, ba ready good. for ukuva ekugqibezela communication. Tata
I-ultimatum. Yes. Sithetha ngayo sibuza into yobana ingaba mhlawumbi into healthy na and i-effect yayo ku-relationship ingakanani na and wena mntu uyinikiweyo kulindeleke ntoni ngoba kuyabonakala uba it is a last resort apha ukhe wazama kangangokunako mhlawumbi Yes. ukuthi uba uyeki kule into okanye umntu ophule ezaa standards nezaa boundaries benizisetile and you've been like trying ukuba ezi zinto zicwalise uzizithini bathi ba-right mfundisi baphendule bathi si-right mfundisi mandikubulise so Good, thank you very yeah, much. ithini mfundisi le nto ye-ultimatum amandathi umntu ujonga ndakudivosa mna Yeah. You see, kuxhomekeka kwi-context yayo i-ultimatum. nandixolela ke mfundisi bendingekamseti up for Yes, into yakhe makasebenzise yes. lami ikhamera yes mfundisi Kuxhomekeka kwi-context ye-ultimatum. sure Is ultimatum part of the timelines? okay Into yoba by this time we shall have accomplished this, this, and that. Because if you want to work on something, it's important from the planning stage okay to include timelines. all right Timelines into yoba by when do we think we Sizawube. must have dealt with this? okay And also indicators. How shall we know that we are on top of things? Sure. We have one. Okay. So that's where then you build in a monitoring mechanism. Okay. You have one. But where ultimatum becomes a waste of time, it's when it is used to a sense of agency and a sense of reasoning. iphinde mfundisi Where- iba yi-waste of time xa ku when it is used to create a sense of agency at the expense of reasoning. ndikuvile Ngamanye amazwi, and how do you know ukuthi apha kucreate a sense of agency no reasoning? Ubona uba ithi gqi kuqhwaqhwazela kuthi uba undithatha kuloo December Yes. uba ndiwutyisa utsiki nabantu batyisa utsiki phandle apha Yabona? mayiphela ndiweli nawe kulo nyaka zayo That's it. Now, now that sense of agency, it's like it's no different from pressing a panic button. It's a sense, an ultimatum. Many a times, it's about pressing a panic button. It does not give a room for reasoning, because ubangaba apa aside sichate or December baqenqeleka. okay The question is, good December wokuqala, when we took that agreement, did we plan? sure Because we said, a culmination of our planning, the end result of our plan should be us getting married by December. okay So we should have started from December and planned back to Sure. say, kufuneka ntoni? senze ntoni kulungiselela And then le once we have a full picture of what is needed of us, then we assess a level of readiness. sure Can we deliver kule on nto. all what is needed? okay So that simbone uDecember, is it realistic yes or reasonable not? Yes, not realistic. And again, one of the shortcomings zabantu abangosisi, you trust men too much. nkosi yam Why do I say you trust men? You give men the trust that sometimes they do not deserve. You give men unreasonable trust. nkosi enofefe sincede bawo ababalwe Yeah, masincede you give men unreasonable. What I know men will agree with me, but silently on this. mandilungisa ikhamera yakho mfundisi ihlale kahle mandilungisa ikhamera le ndikuboleke yona ndizokususa le yakho ndizokwazi uqiniseka into yoba into zam zirayithi yes that So men will agree with me on this, but silently, Sis Lhoza. sure What do I mean? Umzekelo, xa umuntu esithi ngoDecember zakunxibisa,
okanye esithi umuntu ndizakuchata. Now that is fine. Sure. But it is your right to say this a decision without timelines is no decision. Okay. So uzawundichata nini? That's number one. I mean yonke into inexesha. Yes. NaseBhayibhile everything under the sun Inexesha layo. inexesha layo. Yes. So it's natural. So it's important for you wazi ixesha. Number two, it's important for you to establish the vision he has. Okay. Yokuchata. Yaqonda? Just to get a sense uba ucinga ukundichata njani. Sure. Not We just are con- nini, unjani makabe Nonjani, khona. makabe khona. Okay. Is it white wedding, utsiki, whatever? Uyaqonda? Now, number three, show me or share with me your readiness Okay. financially. Now, awukamxeleli ngevision yakho, but get a full picture ukuthi lo mntu lona, to what extent is this person prepared for Sure. me? In other words, assess the extent to which this person attaches value to you. Awukamxeleli Uba mna. ixabiso lakho. Awukamjongi into yoba yena uxabise kangakanani. So that uba ngaba he is undervaluing you. Ukwazi ukuthi nyusa Nyusa iprice ikawu, simane mntase. undenza cheap ngoku. Ndedlula apha. Ndedlula. I am too expensive for that. Now get that Mrs. Lhoza clearly. Into yoba akukho sizathu sokuba uthule ungazi into yoba lo muntu athi uyokucela uzawukucela ngantoni. Uzawucela ngantoni, uza kuthini, uza kusaphi, unayo ivision yale family afuna uyakha, uzayisaphi. Sensho unayo imali, imalini. Yho. Imalini. After ubhatya ilobola nizawusheka nizawutya ntoni? Kwaleyo kuqala ilobolo le iya ebazalini le iya ngasebuhlanti. Now because uzobe ungekho phaya Yes. ebuhlanti usendlini. Nguwe ozothunywa into yoba icela uba sifuna uze ekhaya. Culturally, you will not be part of negotiations. Sure. Ngoba you are conflicted. Yes. That is fine. But you should know into yoba negotiations around what? Yimalini anayo. Must declare ndine 80,000. Uyabona? Thereafter ubuye ke ngoku uthi I am fine, but ngathi ngayonyusa yenza 100,000. Yes. And then let me share with you my dream about umtshato. Sure. My dream ngomtshato nawe. Andithi yena uxelele ngephupha lakhe ngawe. Yes. Nawe ke Nawe ngoku. unalo iphupha. Yes. And suba excited. And Leli phupha lakhe. uthi ke mna ndizibona ndinxibe ilokhwe emhlophe walking down the aisle. Kukho umfundisi pha phambi kwethu. Ndisithi. Now, I have heard your side of the story. You have heard my side. Let's sit down ke ngoku. Singenza kanjani because amaphupha ethu akanqubani. Qha is a question yoba mhlambi we may need extra few months to prepare for mine because nezimpahla lamadaki nizowanxiba. Yes. But ndithi mna ndicela unxiba ilokhwe emhlophe before wona. Yes. Wena ubuthi mandiyitsibe ilokhwe emhlophe ndinxiba amadaki. Uyaqonda uba akukho conflict apha. Qha into yobana yes, Yeah, enye iqala kuzawuqala iphi mna iqala. ndithi ndifuna uzibetha zoyi-2. I want a white dress. Number 2 ndifuna namadaki. But the route emadakini must be a Mayidlule white apha. dress. Uyabona? Yes. So that's it. So then you begin to say what could be
implications of that. Okay. In terms of time, in terms of resources. And then you agree. Clean. So there should be nothing about you without you Sure. knowing and being an active role player. So to me then, the issue ye ultimatum in a relationship, there must be a context. Yeah. There must be, the meaning must be on the context. What do we mean? Is it an issue of timelines which are part of the planning process? Or am I creating a sense of urgency? and desperation. Am I pressing a panic button? But things will not change because of a panic button. And lastly on this, to me, you must be bold enough declare your stand. Yeah. If the person fails to meet you after enzile i-commitment yoba uzawuyenza loo nto, kufuneka umazise udecide into yoba, are you going to give this person a second chance or not? Sure. Because this is about you. Nobody omakadlale ngobomi bakho ukhona. People can do whatever they like about you when you are dead. Yeah. It's even when you are in a hospital bed, Yes. you still have rights there. That doctor cannot do nandona. Yes. The nursing staff, but once you get to the mortuary, now they can do. Uzawuthetha noba ngubani ofuna ukuthetha. You don't care. They will do igrocery. You don't care. They will choose whatever coffin. You don't care. The program, you don't care. Whoever speaks, you don't care. Because it is beyond your control. Yeah. Now, you are not there yet. Sure. Why would people treat you as if you are in a cemetery when you are still alive? Why are you silent? Ngento efuna because uzawuba bitter man, uzawuba resentment, uzawuba ngulo mntu phaa phakathi because uyakrukutheka deep down. The reality is, Lhoza, is there anybody else who can know you and your interests more than yourself? Akakho. Akakho. So why would you allow people bazidakasele ngawe? Yay. Because people should not set love standards for you. It is not their prerogative to decide how to love you. Yes. Yes. This is key. Yeah. You must tell people how to love me. Isyllabus. My said when you. Yokuthandwa kwakho unguLhoza WamaMfene. Yes. Ikuwe. Suhamba abantu befundela kuwe kuba uthandwa kanjani. Befundela kum. Uyayiqonda babe befundela apha kuwe. Uyabona abesithi umuntu uyakuthanda ibingenze sense na ufane nje uncumeke awufuna ukumphoxa. Ayikuphoxisana lento uyaqonda. Why kwawena ufumanisa intoba uzayophungiswa ikofu kuba yena kuye ikofu luthando yet kuwe it's an ordinary, it doesn't mean love at all. That is why we get exposed sebetshatile abantu. Ufumanisa uba hayi man bebe close nje bebenxiba impahla ezifanayo bebehlala kunye bebevulelana imoto bebesithini. That is good. Sure. But all of a sudden, you see things falling apart. Only because komnye, this had no meaning of love at all. So to me then, it's a question of saying, I should not love you with my love. I should love you with your own love. Yes. You have a recipe of love. Yeah. You see, that's why it's so important noba kwa noba i-Valentine mandingayothenga i-flowers
uyaqonda xa zingathethi luthando kuwe mandingakutyisi out kanti kuwe ayinani. yimovie into ebonisa uthando. Sure. So ndithande ngendlela endifuna uthandwa ngayo. Ndikuthande ngendlela ofuna uthandwa ngayo and uzawuyifundiswa ndim indlela endifuna uthandwa ngayo. That's correct. If kume yami love nyani zezi flowers. Yes. Qiniseka kuzo but if ayizizo ndiprefer into bana mna masihambe siyo picnica then masenze lonto. That's but correct. mandingathuli ndingumuntu ongisisi because ndizawuthi ke ndivuma ubhulishwa okanye ngenxa ye-excitement yoba lo bhuti ngathi uthetha kamnandi ibe ingeyo language yam le That's ayithethayo. correct. So don't allow yourself to be a teddy bear. Ukhe wathi masingadlali ewe bethu masibagade Yes. ngokuthi maningabi i-teddy bear Suba i-teddy maningabi bear. unopopo stelwayo. Yeah. So people are just trading off themselves. But banikisa ngabo nje. Bayanikisa nje. Anikise ngaye kulo muntu. Anikise ngaye kulo muntu. Anikise ngaye. So that's why impilo isoxekile kuthi. It's because sinikise ngathi too much. Yo. Emotionally we are ruined. Psychologically we are Siphelile. ruined. Financially we are ruined. There is a crisis with self-esteem. Ego is no more there because siphise ngathi Nkose nofefe. in quest for favors, for people's favors. Why would you have to do that when you have no substitute? Because you are an authority figure over your life more than any other person. So that is why ke ngoku uyawufika umntu ezenzela apha kuwe. Why would a person abuse you once, twice, thrice? Uphi wena? Where are you? Uphi ngoka-abusayo? Where are you? Why do you give a person a second chance when a person never deserved a first chance? Nkose nofefe. Why do you reward a person with a second chance when, as a matter of fact, Kwale uqala. the first chance was not given to him or her? So why do you have to endorse? Why can't you set the standards right from the beginning? Yeah. Ayazi umntu into yoba this is a no-no. Kwaseqaleni. And you don't have to be angry. Why do you have to fight for you to be listened to? Why do you have to fight for things? Yo. You declare this is what I Ndifuna A, B, want. C, and D. You see, and lento ndifunayo is not impossible. I know is what you can afford. Njengoba nam, I am meeting you at your needs. Yes. Remember, if in God, the Bible says He can supply all our needs. Yes. Yeah, God. So which means God never imposes His needs on us. He supply all our needs. He meets us at the point of need. Yes. He respects our needs. So even let your request be known unto me. Yeah. Now, God being a sovereign God, Yeah. but He never imposes Himself. Uyalindela indoba what do you Uzawuzana le need? petition yakho kum. Yes. Ndikhawuleleke. Yes. So we have got to have a starting point Sure. because we're talking about a relationship. Ewe. Now it becomes a confused engagement. Xa ufumanisa intoba wena usilent uyenzelwa. No, makenze umntu must get the mandate from you. From me. Ndithanda Yes. uthandwa ngohlobo. Yes. Ndifuna ubanjwa mna kwi-public. Yes. That's me. That's who I am. Yes. Kuze ndizive uba ndiyathandwa. So That's usukucabanga ngokuba awunawundibamba because nakumfundisi. That's the point. Kufuneka siyazi intoba i-love language yalapha ekhaya Inje.
kuba sibambane ngezandla more. And here is another thing. Now, love language must not be seasonal. Yeah. Now, love language kufuneka ingabikho silenced or pissed off by the challenges we come across. Yeah. Kufuneka siyazi uba love language is never silenced by the storms of life. Ezitshintshileyo. This is how we love one another regardless. Awuzuyeka Yes. uba ngubhebi if nibizana ngolo hlobo Yes. ngenxa yento yobana kukho le into laa nto ithi umntu sewunomsindo sewunomsindo ayitshintshise abantu batshintshe i-profile picture batshintshe indlela bekuseyve ngayo kuboma ngoku andinawumbamba andinawuthini because kuxatyenwe i-love language ifanele uba ingatshintshi noba kutheni na because kahle kahle ayitshintshi. But still then, we are artificializing into your thando Lhoza. To me, whether we profile pic or not. now, so to me, it's just an issue of a value. Into ba apa ekhaya, sithini. Are we agreeing ndoba kwi-profile pic yethu masifake abantu befamily? It's us or our children. Ithini position yethu? Okay. Okanye sifaka nabantu abanezinto singabancedisa ekuba marketing. Simephi ke-profile pic yethu? Yo. Because to me, remember this Lhoza, issue ye phone mobile. I-mobile phone ifike sekudala wazalwa. Ewe. Uyaqonda? Ewe, mfundisi. Uzelwe ngexesha le-telegram. Ikhompyutha zingekabikho. Yes, mfundisi. I-telegram kujijwa e-post office kuhambe ngenyawo. Uyabona? But lalungekho uthando. Lalukhona mfundisi. That's the point. Lalukhona. Lwalukhona ngokwela xesha. Yes. Uyabona? Sa kwakubhala ileta. Ihambe 3 months. Uyabona? Impendulo iyawufumaneka after 7 months. Nkosi yami. Because umuntu uzoke asokole raise imali ye-stamp, a raise imali ye-envelope. Because i-stamp was more expensive than the envelope. Yeah. And ke ngokuba lo muntu eyazi uba le letter izawubhalwa izawufika kade wayithatha ithuba ukuyibhala in case athi sele isilishile envelope acinge enye into. People would take months just writing a letter using exercise, a page of an exercise book, not uCroxley. Not uCroxley. Hey, fundisi masiye kule yethu. Yes. Maseke namhlanje andicinga uba usinike ngapha komlinganiselo. It's 8:15 mphulaphuli kwi-Kids Ngesi Radio senza usasazo ngendlela efunwa nguwe. Thank you so much fundisi benisithi ke mandimkrobise nakule yami ikhamera baloku ifike yonke lento sise busy. Well, yes. Mandiphume ngapha mphulaphuli so that sizokwazi ukulungisela umfundisi abe nekhamera yakhe sizokwazi uncokola kakuhle ngezinto uAsanda uthi ize kumngqoke namhlanje le. Otherwise kunzinyana masingahambi sizinikezela masingazidlali singiziqu zethu masingadlali ngo-ewe bethu masingazenzi sibe ngonopopa abasitelwayo masingabi ngo-teddy bear masithethe subuncumancumeza umamela lo bhuti because into ezakwenzeka uzawubulaleka phakathi endleleni. Yes. Ngoba wena uzawunyanzeleka uba yena njengoba ezakhe ezichazile uzawunyanzeleka uhambe ngomgca wempuku ukuzenza ukumthanda ngale ndlela afuna wena umthande ngayo but wena ube uthula uthe cwako excited into yoba kuzawuthi ngumama ubani mhlawumbi. And also Lhoza nabaphulaphuli, when umuntu ebabli kuwe Sure. eluthando kakumjonge into yoba oluthando uzityise kangakanani. Okay. Sele ehamba etyisa abanye abantu nje. Sele hamba ngesantya esiphezulu uyazithanda yena na? Yena qala uyazithanda na? He or she a product of the love he or she is now sharing. Yo.
mfundisi. Because it is, remember, anything that a person offers you, ingakhange imncede, fake. Yo, Somandla. Uya actor mfundisi. Yes, yes. If it has not helped you, how will it help me? When I must see your action through you. Yeah. I must. That is why, for an example, xa uthengisa market ubutyebi wealth whatever product, kufuneka imoto, kufuneka uhlobo onxibe ngalo Ibonakala apha represente lento oyimarketayo. Abantu bazokwazi unithatha serious ba simbone kwa That's sesinxibeni, correct. simbone kwa you dress ngendlela ethile. Zibrande ngokwale product oyithengisayo. Yes mfundisi. Now if ke ngoku umuntu ukuthembisa ngezulu nomhlaba, Angenalo yena na qala. sele sezulwini na yena sele nalo nalomhlaba, uphi yena funeka umqala esihlangwini umsenhloko uthi usenhloko umsesihlangwini, because you want to reconcile Sure. and see in synergy between Le nto ayithethayo obunewunewu andithengisela bona. Yes. Yonke le love le respect athuza ndinika yona iyadibana unayo yena. That's number one. The outlook. Can you see in him or her what comes out of his or her mouth? Can you see it? Can have an eye to see something Yeah. that you are hearing Sure. by your ears. Yes. Don't see by your ears. Ndiyakuva. No, don't see by your ears. Kinithiza. Don't, and that is the problem we Iphaya have. mfundisi ingxaki. Iphaya we get so excited and kuthiwa hayi umuntu was blinded by love. Lo muntu No. uyeza ebhubhuzela uqonda ba kinithiza ngathi lintshontsho lenja uyaphithizela ulonto nawe uthi swiyi lento singakwazi ujongisisa into yobana le nto andithengisela yona abuza ndithengisela isiporo nentontoni uzanika izulu nomhlaba akanalo yena kuqala elizulu hayi kumhlaba wona akawazi noba into ejonge ngaphi kodwa uthi uzandithengisela. Xa umbuza lo muntu athi ndamva esithi uthi I understand, hearing is totally different from seeing. Hayi ndacinga uba xa ethetha Esithi uthetha it means ukuthi. ikhona. No, you cannot see by hearing. Sure. No, you must hear and you must also see. Seeing must be a confirmation of what you are hearing. You must be able to see what you hear. Yeah, ne? So xa isithi umfundisi I'll take care of you. Buza njani? Kwabantu abathi hayi uthe uzawuthi take care of me. Akhange abuze how, akhange abuze ntoni. Uyazazi ba izinto wena zakho ufuna ukuthi take care zintoni kodwa uthi I'll take care of you. Hlala phansi suphangela. Ndifuna uhouse wantoni. The first question is, let's sit down. I want to know, how have you been taking care of yourself? Okay. Because look, ut uYesu, love your neighbor as you Njengokuzithanda love ngakho. yourself. Because uyayazi into bangaba, you cannot do into genuine komnye umuntu ngaphezu kokuba uyenzile kuwe. Yeah, ne? He says, this is he says, love God. Abese sithi a second commandment, which is similar to the first one, but equally important, is this: love your neighbor as you love yourself.
masiyeke mfundisi man masiyeke enye topic altogether lesingene kuyo bengicimba sawugqibezela lena Yes. but imnandi because sisesemxholweni Yes. asikaphumi sizondelele uba akushadeke. It's Relationship Yes, Friday. it's Relationship Friday. Yonke nje into injalo. Mfundisi mandiphume man apha Sure. baphulaphuli ababukeli because ngeradioweni siyaqhuba. Mandiphume apha ababukeli kuni ne so that I can connect umfundisi kakuhle ngeyakhe camera. Unibambe ngoku kule yam sesinemizuzu embalwa kakhulu sizokhawulezisa sigqibezele I-communication yethu. Last week kamandi sendi-recapile I-art of communication and now siza kwi-importance or unless umfundisi unento acinga uba No, that's fine. singongeza kuyo but wena mntu ubukeleyo ngalo mzuzu khaphinda ungene xa ufumana i-notification suhamba umfundisi uselapha until 9. Good morning. We are extra